cette fiscalité, ce sont des choix qui nous engagent collectivement, qui sont faits, et une bonne articulation entre fiscalité communautaire et fiscalité nationale est nécessaire dans chacun de nos États. La seconde discussion de la journée sera consacrée à la révision du pacte de stabilité et de croissance. La suspension de l'application des critères de déficit et d'endettement du pacte de stabilité il y a maintenant 2 ans de cela nous place face à une interrogation sur l'évolution de ces critères. Il semble en effet difficile qu'au 1er janvier 2023, ou même peut-être plus tard, nous pourrions tout simplement rétablir l'état antérieur et exiger un strict respect des critères qui avaient été retenus en 1997. Chacun, évidemment, peut le comprendre, ou en tout cas, on doit en discuter. Nous sommes de ce point de vue face à un choix difficile qui va largement conditionner la façon dont nos politiques budgétaires nationales pourront être conduites dans les années qui viennent. La France étant particulièrement concernée par ce débat. La difficulté, comme personne ne l'ignore, est qu'à traiter inchangé, la marge de manœuvre est étroite, pourtant elle existe, et l'on doit se rappeler que l'Union a été réformée, déjà réformé les critères du pacte de stabilité à plusieurs reprises, notamment en 2005, pour introduire de nouveaux cas permettant d'éviter l'enclenchement d'une procédure pour déficit excessif, ce qui était le cas pour notre pays, et à nouveau en 2011 pour instaurer le semestre européen et prévoir des règles supplémentaires, aussi bien dans le volet préventif que dans le volet correctif du pacte. Sans vouloir évoquer les solutions envisageables, je veux souligner à quel point la solidité de la zone euro et des finances publiques de chacun des États qui la composent dépend de la réforme du pacte que nous serons en mesure de choisir et de mettre en œuvre, comme d'ailleurs en dépend notre capacité à réaliser les investissements nécessaires pour organiser les transitions, et je pense évidemment comme chacun à la transition énergétique. Je pense également que l'une des principales vertus qui n'a pas été suspendue ces dernières années, c'est-à-dire la transmission d'un programme par chaque État dans le cadre du semestre européen et l'avis de la Commission sur ce programme. Cela responsabilise grandement nos gouvernements et nous fait prendre conscience de l'enjeu commun que représente le pilotage de chaque politique budgétaire nationale et de la nécessité de construire chacune de ces politiques dans la perspective d'un objectif de moyen terme. Enfin, demain, notre réflexion sera consacrée à la facilité pour la reprise et la résilience, et aux leçons que nous pouvons tirer pour l'avenir de la mise en œuvre de ce plan budgétaire exceptionnel, décidé à l'échelle de l'Union européenne et qui s'articule avec les plans de relance nationaux. Il s'agit d'un instrument budgétaire qui est très puissant et que l'Union a été en mesure d'instaurer, et on ne peut que s'en féliciter. La rapidité et l'ampleur des plans nationaux semblent difficilement pouvoir s'expliquer si l'on ne tient pas compte de l'effet de levier qu'a représenté cette facilité. Il s'agit également d'un instrument qu'il faut parvenir à financer, et il y a là une sorte de boucle qui conduit dans le même temps à une intégration budgétaire et à une intégration fiscale. De ce point de vue, l'on veut dire que face aux adversités de ces dernières années, l'Union européenne sait faire front commun et peut en ressortir plus forte. Pour autant, les questions relatives à cette facilité sont nombreuses et méritent d'être débattues, dans la mesure où elle est conditionnée au respect de certaines exigences. La facilité pour la reprise et la résilience oriente les choix d'investissement nationaux. Dans quelle mesure les États ont-ils accentué cette orientation? L'ont-ils au contraire seulement respecté à minima? Enfin, faut-il, dans le contexte international très perturbé que nous traversons actuellement, inutile de le décrire, chacun le connaît bien, faut-il construire un nouvel instrument de relance inspiré de la facilité? Dans quelle mesure? Avec quels objectifs? Là encore, croiser les points de vue des parlementaires nationaux et des parlementaires européens peut enrichir notre réflexion et nous aider à percevoir la manière dont les politiques communautaires sont appréhendées et vécues dans chaque État. Je forme le vœu que sur ces 3 thèmes, les points de vue de chacun puissent s'exprimer avec toute la liberté et toute la franchise qui font le signe d'un débat ouvert et fructueux, comme ce fut le cas les années précédentes. Bonne conférence à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. And now I would like to give the floor to my co-chair, Monsieur Claude Raynal, the President, the Chair of the Finance Committee of the French Senate, for his opening remarks. S'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Éric Woerth, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Je voudrais d'abord vous dire le plaisir que j'ai à retrouver ce Parlement européen qui nous a manqué
puisque la dernière fois que nous avons pu nous retrouver en présentiel, c'était en 2019. Donc il faut remonter maintenant assez loin. Et donc beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui dans cette séance en présentiel. Très honoré d'ouvrir cette conférence interparlementaire avec mon collègue Wörth, consacrée donc à la gouvernance économique de l'Union européenne, qui nous permettra de débattre entre collègues parlementaires nationaux des 27 États membres et membres du Parlement européen. Je vous prie d'excuser le président du Sénat français, M. Gérard Larcher, qui a été retenu par d'autres obligations. Aujourd'hui, nos débats seront consacrés à deux thèmes essentiels, ça a été rappelé, pour notre cadre budgétaire national et européen, la question des ressources propres de l'Union européenne et celle de la révision du pacte de stabilité et de croissance. Puis nous évoquerons demain la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience, c'est-à-dire le plan de relance européen. Ces débats sont importants et ils le sont d'autant plus que l'Union européenne se trouve désormais dans une phase cruciale, on peut le dire, de son histoire. Après 2 années consacrées à lutter contre la pandémie de Covid-19 et à trouver les moyens de rendre nos économies plus résilientes et plus solidaires, nous pensions pouvoir envisager le plus long terme et œuvrer en faveur d'une relance européenne prenant mieux en compte les enjeux liés à l'innovation et à la lutte contre le changement climatique notamment. Cependant, la guerre en Ukraine vient ébranler nos efforts en posant de nouveaux défis malheureusement immédiats et considérables. Je ne doute pas que ceux-ci seront au cœur de nos débats lorsqu'il s'agira notamment d'évoquer la mise en œuvre du pacte de stabilité ou les priorités du budget européen. D'ores et déjà, et au regard du nouveau choc économique auquel l'Union est confrontée, il apparaît important que le plan de relance européen, qui représente 750 milliards d'euros, dont 312,5 de subventions aux États membres, soit mis en œuvre efficacement pour répondre aux besoins de nos économies nationales. Nos débats permettront de faire le point sur ce sujet. La création d'un nouvel instrument communautaire pour la relance européenne a aussi remis en avant la nécessité de débattre des ressources propres de l'Union européenne, puisqu'à défaut de les renforcer, le financement de ce plan de relance reposerait sur les contributions budgétaires nationales dès 2026. De nombreuses propositions sont sur la table en matière de taxation, mais chacun connaît les difficultés que chaque option présente. Nous entendrons avec intérêt, évidemment, le directeur du budget Koopman et Alain Lamassoure à ce sujet. Nous évoquerons aussi, bien sûr, le pacte de stabilité et de croissance. Le commissaire Gentiloni interviendra sur ce thème. Nous avons eu le plaisir de l'auditionner au Sénat français il y a quelques mois. Il me semble que la réforme du pacte de stabilité, qu'il appelait de ses vœux, est plus que jamais d'actualité, en prenant en compte les nouveaux enjeux posés par les conséquences de la crise en Ukraine. Certains estiment déjà que le coût de ce conflit pour l'Union européenne et les États membres pourrait être de l'ordre de 1,25% du PIB, soit 175 milliards d'euros en 2022. Bon, en réalité, il est sans doute trop tôt pour dresser un panorama global, évidemment, mais les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'inflation, sur la croissance, sur les taux d'intérêt, les enjeux en termes de sécurité énergétique et d'alimentation, la prise en charge des réfugiés ou encore la hausse prévisible des dépenses en matière de défense sont autant d'éléments finalement nouveaux à prendre en compte dans l'équation de nos finances publiques. J'espère ainsi que nos débats, j'en forme le vœu, permettront d'échanger sur l'ensemble de ces sujets qui sont au cœur des préoccupations des citoyens européens et en fait de chacun de nos parlements nationaux respectifs. Je vous remercie. Merci, thank you very much. And I would just echo what you said at the beginning, that also for us, for the European Parliament, we also missed the interparliamentary dialogue and the cooperation we had in the past, and I'm very happy that we can continue such a debate and start it today. Now let me announce a key intervention. We will watch the keynote speech of the President of the European Commission, Mrs. Ursula von der Leyen, by video message. Please. Dear Vice President, cher Monsieur Wörth,
cher Monsieur Reynal, honorable members of Parliament, millions of Ukrainians are seeking shelter in the European Union, torn from their families and country by Putin's bombs. The scenes of war are devastating. But the images of European citizens welcoming refugees show another picture, and they tell the story of hope. They show a pan-European wave of solidarity for our Ukrainian friends, because they are part of our European family. The European Union has dedicated 500 million euros in humanitarian assistance, and more will come. We will mobilize billions of euros from unused funds in the budget. We will mobilize it to help member states act quickly and humanely, to rebuild reception centers, mobile hospitals and schools for children, and provide employment support for adults or childcare facilities. I applaud the enormous generosity of all Europeans and all member states, especially those bordering Ukraine. The European Union stands united with Ukraine. But you all know this is not just a humanitarian crisis. This goes much deeper. Russia's war of aggression constitutes a tectonic shift in European history. The Kremlin has directly attacked our values and the international order. This is a crisis of European security and sovereignty. And together we need to rise to this authoritarian threat, to protect European citizens and defend not just our democracies, but democracy itself. Last week in Versailles, with President Macron and the European heads of state and government, we discussed three strategic areas. First, the need for Europe to boost its security and defense capabilities. Second, the need for Europe to double down on the green transition to bolster our energy security against foreign manipulation. And third, the need for investment and support for European citizens in a turbulent global economy. This conference is ultimately about economic governance, but we cannot separate that conversation from global events and the EU strategic priorities. In the last years, we have made significant steps in stepping up Europe's defense cooperation, but the magnitude of the events we are facing represents a watershed moment for Europe. As General Burkhardt, the French Chief of Staff of the French Army, explained a few days ago, for 20 years we have dealt mostly with counterterrorism operations. We are now seeing a conflict on a truly different scale. End of quote. And he's so right. The military threat to Europe has fundamentally changed. All member states will have to review their national force structure and posture, and it is already clear that we are collectively facing a massive investment gap. Defending Europe from Russian military aggression requires a different level of cooperation, from innovation and development to procurement and operational use. First, we need to collectively identify the capabilities that are required to defend Europe in this new strategic reality. Second, at a deeper level, we have to have another conversation about the type of defense industrial base we need in Europe as a result of the Russian aggression. The European Defence Fund can help to incentivize spending on common defense projects and to strengthen the defense industrial base in Europe. But it needs to be strengthened itself. And thirdly, it is important to identify and close the most pressing capability and investment gaps in this sector. Systems like air and missile defense, or enhanced cybersecurity and defense,
All those require different level of cooperation. Thus, I will present by May an analysis of our defense investment needs, gaps, and opportunities, both at national and at European level. It will be crucial that our resources are invested strategically on joint European projects that ensure interoperability in the field and enable our defense industry to scale up across national borders. We need to spend not only more, but more together. It is time for our European Defence Union to enter the stage. Honourable members, this brings me to my second point. Beyond military means, Europe will only be secure if we end our over-reliance on Russian gas. We simply cannot rely anymore on a supplier that uses energy to put pressure on us. We have to diversify our supply away from Russia and to reliable suppliers. And we have to massively invest in renewable energy. And the good news is we have everything in place to act. With the European Green Deal, the European Union is the world leader in the green transformation. The direction of travel is set, and now we will accelerate. The green transition is a strategic investment in our independence and in our security. And this is why last week the European Commission unveiled Repower EU. We will reduce EU demand for Russian gas. First, by fast-tracking new renewable energy projects, including hydrogen and biogas. Second, by speeding up investment in energy efficiency, to roll out, for example, solar panels, wind and heat pumps. Those are low-hanging fruits, as is the insulation of buildings. And third, we are diversifying our gas supplies. The United States, Norway, Azerbaijan, and others are stepping up delivery. Finally, the investment in LNG infrastructure pays off because we can use it increasingly for hydrogen. Thus, we can end our over-reliance on Russian gas well before 2030. We just discussed this intensively at leaders' level in Versailles. It is doable, and we will go for it. We also discussed in Versailles last week how to meet the momentous responsibilities we face and the higher levels of investments over time while maintaining fiscal sustainability. Investments must be strategic to strengthen our capacities in defense, cybersecurity, energy, critical supply chains, semiconductors, health, and food security. And we need to mobilize the private sector. National parliaments should play a central role in this conversation. You are the elected representatives of European citizens. Your scrutiny and your commitment are essential to turn European investment into local growth and to shape the reforms each of your countries need. Your voice will be essential in the debate on our future economic governance. We need an open debate, and our aim is to achieve a consensus by the end of the year. Honourable members, the events of these weeks are an unprecedented test for our Union. We have acted with speed and resolve, and we will continue to rise to the challenge we are facing together. Because unity is our best strength. The coming weeks and months will be difficult, but together we can help our Ukrainian friends in the toughest of times. Together we can make this war unsustainable for the Kremlin and give diplomacy a chance. This is what our Union stands for. So,
Long live democracy, long live Ukraine, and long live Europe. So I would like to thank all the speakers for these opening remarks. And I think it's now the time to start and open the first plenary session on EU own resources. I will chair this first session together with my